Добро пожаловать, друзья! Добро пожаловать к эпилог глава 1. Я пытаюсь сделать это силой часть в русском языке, потому что я начал в английском в моем прошлом видео. И, конечно, я хочу разговаривать о русском людям, кто смотрит мой канал тоже. Я обеспечу вам переводы для каждый знак, что я вижу, просто как в моем первом видео. И снова, я не носитель русского языка, так я иногда буду делать ошибки. Извините, и я надеюсь, что это не будет проблема. Так, давайте и учите. Вниманию населения. Лифт в работе только с 2 этажа и только до 2 этажа. Attention population. The lift only works with 2 floors and only until 2 floors. Администрация. Administration. Не открывайте дверь лифта. Это может привести к падению в щиту. Do not open the door of the lift. It can lead to incidents or fall of the shaft. In the shaft. It's probably not a great idea for an old elevator. Although I doubt it's an old elevator if it has voice-activated commands. Говорите. Speak. План эвакуации. Evacuation plan. Действия при пожаре. In the event of fire. Although the route is a little misleading, I'm not sure I would follow that evacuation plan. Уголок гражданской обороны. Corner of civil defense. Слева осторожно сосудки, caution, icicles. Справа позиция с средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой. Make use of individual protective tools and special clothing. Весна магазин. Весна means spring. Магазин means store. Spring store. Бытовые приборы. Domestic appliances. Хозтовары, which is houseware, appliances and whatnot. Gastronomia, which is gastronomy or groceries and provisions. It's a strange word in English as well. Очень трудно видеть, так я буду показать изображение. Сода пищевая. Soda пищевая. Also known as sodium bicarbonate or baking soda. И, конечно, сгущенка. Сгущенное молоко с сахаром. Condensed milk with sugar. При пожаре звонит пожарная охрана, служба спасения. Пожарная охрана is fire guard and служба спасения is rescue services. I'm not quite sure what this one is. If you do happen to know, I would actually love to know. Условные обозначения, which is basically designation, conditional designation, which sounds very strange translated one for one, but it's basically just symbols. You could look at it as a legend, just to label the different signs. Ответственный за противопожарное состояние. Responsible for fire prevention. Обвертки части 2. Rappers, part 2. Не переводишь, но Денди. Денди был популярнее игросистема в старом России. Не так старый, но старый. Мороженое. Ice cream. Почта. Mail. Mailbox. Дурак.
Молодые дети. It means idiot. Наши отличники are honor students. Отличники is the equivalent of an honor student. Расписание уроков. Schedule of lessons. Веселые картинки. Funny pictures. This one doesn't have a direct translation, but Murzilka, he is a character in some Russian children's cartoons. They're, how do you say? Illustrations, not cartoons. Венедикт Ерофеев, Москва Петушка, с комментариями Эдуарда Власова. Moscow Petushka. It is a short Russian poem. Funny and sad. With commentary by Edward Vlasova. Внимание, розыск. Attention, wanted. Biblioteca, library, which is kind of funny to me because it's remained surprisingly consistent through a ton of different languages. Компьютерный клуб, Doom, computer club. Виктор Пелевин, Жизни насекомых. Victor Pelevin, The Life of Insects. Понедельник начинается в субботу. Monday starts on Saturday. Which is an interesting title for a book, and you should definitely check it out. Доска почета. Board of Honor. Основные средства технической безопасности. Main tools of technical security. What that means is up for debate, especially given the diagrams seem to be AI generated in most of this world. Formulier, which can mean several things in English. Logbook, library card, form, record, but I assume it is not a library card in this context. Ultraзвуковая дефектоскопия, ultrasonic defectoscopy, and if you don't know what a defectoscopy is, you wouldn't be the first. I had to Google it when I learned that word. Сейчас это на самом деле очень интересная машина. Газированная вода means carbonated water or aerated water. Эти машины существовали в ЮССР где-то около 1770, и они еще существуют сегодня. Тем был только один или два чашки использоваться с одной машиной. Доктор Моро использует несколько этих машин в его мирах. У них очень длинная история в России. Личная гигиена, personal hygiene. Специальные средства защиты, special tools of protection. Рентгеновские и гамма-установки. X-ray and gamma setup, gamma device, gamma installation. Whichever you prefer. Solaris Stanislav Lem. Solaris by Stanislav Lem. Excellent book, and it does have narrative ties into the world if you're curious. I definitely recommend you check it out. НИКТО. Научно-исследовательский институт. Кафедра теории организмов. Scientific Research Institution. Department on the Theory of Organisms. Дежурная аптека. On-duty pharmacy. Владимир Сорокин. Лед. Ice. Но это целый мир. Большое спасибо, Диля, учиться со мной. И я надеюсь, что я мог учить вас что-то о русском или английском языке. Если вы любите мой контент, я надеюсь, что вы будете писать комменты о моей работе. Я люблю ответить и обсуждать работу доктора Моро.
и его миры. Пока-пока и удачи.